I distinctly remember when I met Anurup for the first time and his team. I was very impressed. I was impressed with not merely commitment and dedication of the team, but the innovative way in which they were trying to handle coaching. I completed the paper and then I came for feedback to Andrew sir. അന്ന് എനിക്ക് സാർ എനിക്ക് ഒരു 1 hour സ്ലോട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ സാറ് 2 പേപ്പർ നോക്കാൻ 2 മണിക്കൂർ എടുത്ത് സാർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോ പേപ്പറിൽ ഐ കുഡ് സീ വാട്ട് വെന്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് വെന്റ് റോങ്. There's a small presentation about what Lead IAS was doing for the last 3 years. Okay, and this is something revolutionary. I just wanted to picturize and wanted to see a larger vision behind whatever little things we do in Lead IAS. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് തുടങ്ങുന്നത് ആക്ച്വലി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിറൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാവാതെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളോട് മേലെ ചോദിക്കും, നീ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കയറാത്തതെന്ന്, നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കയറാത്തതെന്ന്. നമ്മൾ ഇവിടെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മാർക്കൊന്നും കയറുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനും ഷർസാറും ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, they are reading all the books, okay, and they are doing whatever we tell them, and after exam they come to us and tells us that, sir, we have done everything and still not able to clear. And I'm always puzzled by this question. People are trying, make all efforts, but not able to clear. And I know that there are very few seats available, only 1,000 seats available for this exam. It's not a qualifying exam. So, അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരേപോലെ പഠിക്കുന്ന 2 പേർ, ഒരാൾ 8 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു, മറ്റേ ആൾ 8 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു, 2 പേരും ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ, ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും ഒരേ റിവാർഡാണ് കിട്ടേണ്ടത്, അല്ലേ? പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നാണ് ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എൻക്വയർ how a student learn rather than what they learn and how much effort they take. So this is the perennial question, like kept on trouble me, and me and Sharad often discuss this question. And also we thought about this problem in a bit larger scale. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ടോപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർ ലൈഫിൽ കരിയറിൽ ഒരു പക്ഷെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സലന്റ് അക്കാഡമിക് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും ലൈഫിൽ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ട് അവരുടെ കരിയറിൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ again very critical, because what's the problem with our school education? Those people who are scoring really good grades in school may not be able to excel in their career thereafter. There is one critical problem behind it, and that is why we have started Lead IAS Junior, and this is a new program for all of you, because this is a program for school students. And why an IAS academy should invest their time and effort in teaching school students. Some people criticize us by saying that we are making students like a coaching products, they starting civil service coaching in the beginning itself. It's actually not. It's a talent development program. How we are doing differently. Micro classes എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ, it helps in newspaper reading. The traditional coaching system made you believe that compilations and materials are the sole way to prepare current affairs, and the students completely done away with newspaper reading. But newspaper reading comes with a lot of benefits. ഞാനത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലേ? ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ് എങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാം എന്നുള്ളത് ആണ് മൈക്രോ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ദിവസവും 15 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So in this micro class, what we used to do, we introduced an assignment based learning mechanism.
Okay, and the student will explore with much curiosity what is it about and how it is done. And that curiosity actually drives learning. And that's what we started with microclass. Then we have introduced on-screen comparative evaluation. Traditionally, coaching centers in civil service system, like civil service coaching academies, what they used to do, they do provide evaluation in the margin. You just have to read those comments and understand what are your problems with your answer writing. Instead of that, we called four students together. They might have written answers for the same question, and a mentor will be showing these answer scripts and will do a comparative evaluation of this answer script. And through this comparison, the student will understand the problems in the answer script really well. All right. And another initiative that we introduced as part of Lead IAS Junior, this is a program for school students. And in Lead IAS Junior program, we started something called as daily newspaper podcast. The problem with newspapers, these are written for grown-up people. Newspapers are never made sense to children. And that is why I think perhaps first time in this country, we made an attempt to make sense of newspaper to these children. And this is introduced as part of Lead IAS Junior program. One of our mentors, Sri Lakshmi, is taking initiative to curate that content. And it is well received by parents. And every day, more than 5,000 students and their parents listen to this interesting newspaper podcast. And also, mentorship sessions. Mentorship session is something different from attending classes or going to a tuition center. In mentorship session, what we used to provide, we provide a space. I'm talking about the mentorship session conducted as part of Lead IAS Junior program. Once in a week, school students, we grouped into group of 15, and they come and join for a mentorship session online. And what the mentor used to do, they don't teach, but they ask questions, and then the students discuss. And then they will learn with that discussion. Their logical capacity will build. More than that, the space is created where learning is more organic. We provided them a space that is absent in school education system. And moving on, the next one, ഇതെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there's one difference. We believe that learning must be imparted in an ecosystem. Like Arun sir said, you are a seed and you are planted somewhere. You get nurtured by water, sunlight, and everything, right? In the same way, when you are landing in the right learning ecosystem, you get rooted and you actually grow and you will flourish. And this is the same concept of this ecosystem concept that we adopted in our Lead IAS through our programs. Because it's not just feeding content, that's an obsolete notion of learning. We changed that. We completely changing that kind of through these innovations that is slowly happening in our Lead IAS Academy and in our Lead IAS Junior program. And I'm proudly say these people, these 9 excellent, smart young boys and girls sitting before me is the outcome of these innovations. Because we introduced group discussion for interview students very systematically. We conducted 9 group discussion based on a curriculum. Okay, and most of you, I think Arya and most of you have benefited from that learning ecosystem initiative. I'm very glad that all of you have participated in on-screen comparative evaluation also. Some of you take part in microclass. So this process, this ecosystem gives results also. I'm very glad that it is not just a celebration of success, but it's a celebration of innovative learning as well. Thank you.